Ella no necesita un amor perfecto, necesita un amor seguro. Una mujer que ha sido herida en el pasado no reacciona al amor de la misma manera que alguien sin cicatrices emocionales. Su mente y su corazón han aprendido de la experiencia, y esas experiencias han moldeado como ahora vi la confianza, la conexión y la vulnerabilidad. Lo que puede parecer distancia, duda o incluso inseguridad, muchas veces no tienen que ver con el presente, sino que es una respuesta construida a partir de momentos en los que alguna vez se sintió segura y luego fue decepcionada. Los mecanismos de defensa emocional no son debilidades, son formas de protección desarrolladas con el tiempo. Cuando alguien ha sido herido repetidamente, su mente empieza a anticipar el dolor, incluso en situaciones donde pueda no existir. Esto no es porque quiera sabotear algo bueno, sino porque su pasado lo ha enseñado a ser cautelosa. Ya no cree fácilmente en las palabras, no es able rápidamente y depende con facilidad de alguien. En cambio, observa, analiza y así toma su tiempo. Entender esto requiere inteligencia emocional. Significa reconocer que sus reacciones tienen capas. Por ejemplo, si cuestiona tus intentions, no necesariamente es porque hayas hecho algo mal. Puede ser porque ha estado en situaciones donde tu parecía correcto al inicio, pero terminó mal. Su mente intenta protegerla de revivir ese mismo dolor. En su mundo, la cautela no es negatividad, es supervivencia. Habrá momentos en los que parezca distante o insegura, incluso cuando todo vaya bien. Esto suele ser resultado de un conflicto interno. Una parte el cual confiar, sentir seguro y entregarse completamente, pero otra parte recuerda lo que pasó la última vez que lo hizo. Esa tensión interna puede generar comportamientos fáciles de malinterpretar si solo se ven en la superficie. Por eso la conciencia es clave. En lugar de reaccionar con frustración o tomarlo de forma personal, es importante hacer una pausa y entender sus acciones desde una perspectiva más profunda. Cuando se aleja, puede no ser rechazo, puede ser reflexión. Cuando hace preguntas, puede no ser duda hacia ti, puede ser duda maldita por su pasado. La diferencia está en comprender que sus respuestas emocionales no siempre son sobre ti, aunque te incluyen. La paciencia juega un papel fundamental, pero no es paiva. Es una comprensión activa. Es elegir responder con calma en lugar de defensividad. Es tranquilizar con acciones en lugar de discutir con sus miedos. Con el tiempo, esto crea un nuevo patrón para ella, uno donde no todo termina en decepción, donde la vulnerabilidad no siempre conduce al dolor. También es importante entender que estos mecanismos no desaparecen de la noche a la mañana. Se construyen con el tiempo y así desvanecen de la misma forma gradualmente. Esperar confianza inmediata o total apertura puede generar presión, y la presión puede reforzar los miedos que intenta controlar. El crecimiento ocurre cuando se siente lo suficientemente segura como para bajar la guardia a su propio ritmo, no cuando se siente obligada. Al mismo tiempo, comprender sus defensas emocionales no significa ignorar tus propias necesidades o límites. Significa actuar con empatia y claridad. No estás aquí para cargar con todo su dolor, pero sí para asegurar de no aumentarlo. Encontrar ese equilibrio es lo que permite que la conexión crezca de forma sana. Cuando realmente entiendes sus mecanismos de defensa, dejas de verla como difícil o complicada. Empiezas a verla como alguien que ha aprendido de la vida, que valora la seguridad emocional y que intenta proteger su paz. Y cuando ese entendimiento se convierte en tu base, todo cambia, porque ya no reaccionas a su comportamiento, respondes a su experiencia. Cuando alguien ha sido herido muchas veces, las palabras pierden valor. Las promesas suenan repetidas, no reconfortantes.
Los completos parecen temporales. Por eso la consistencia así vuelve más poderosa que cualquier cosa que puedas decir. La consistencia es el puente entre la duda y la confianza. Se construye en pequeñas acciones, cumplir lo que dices, comunicar con claridad, tratarla con respeto tanto en momentos buenos como difíciles. Estas acciones crean estabilidad emocional. Para alguien que ha sufrido, la inconsistencia es peligrosa. Cambios de actitud generan confusión, y la confusión lleva al distanciamiento. Por eso la consistencia no solo es atractiva, es necesaria. Lo muestra que no tiene que cuestionar constantemente su lugar. No es trata de perfección, sino de fiabilidad. Cuando cometes errores, la forma en que los manejas refuerza la confianza. La honestidad repetida construye algo que ninguna promesa puede lograr por sí sola. La confianza así reconstruye con repetición. No con un gesto, sino con muchos. Poco a poco, suman empieza a reconocer que esta vez es diferente. Pero ese cambio requiere tiempo. La presencia emocional también es clave. Estar ahí mental y emocionalmente, escuchar con atención, responder con empatía. Esto reduce su necesidad de protegerse constantemente. La consistencia elimina la confusión. Cuando tus acciones coinciden con tus palabras, deja de haber dudas. Y con eso, desaparece gran parte de la ansiedad. Pero la consistencia requiere disciplina. Mantener el mismo nivel de cuidado con el tiempo es lo que diferencia la intención real del esfuerzo temporal. No debe sentirse forzada, sino natural. Si es temporal, refuerza su miedo a que todo es pasajero. Si es genuina, refleja quién eres realmente. Con el tiempo, su defensa comienza a bajar. No porque así le diga que confía, sino porque empieza a sentir segura. La paciencia no es esperar, es entender el ritmo del preciso. La sanación no es lineal. Habrá días buenos y días difíciles. Esto no es retroceso, es parte del proceso. Prisionar genera urgencia, y la urgencia así siente insegura. La paciencia crea espacio, y en ese espacio crece la confianza. La verdadera fortaleza emocional es mantener la calma cuando las cosas no avanzan rápido. Es responder con estabilidad cuando hay incertidumbre. Su ritmo no refleja falta de interés, sino protección. Entender esto transforma la paciencia en respeto. Habrá momentos de distancia. No son para prisionar, sino para demostrar estabilidad. La paciencia también implica cuidar tus propios límites. Apoyar no significa perder a ti mismo. El progreso será pequeño, más apertura, más comunicación. Esos detalles importan. La paciencia permite que esos cambios se acumulen. Sin presión, ella se siente aceptada, y eso facilita que se abra. Apoyar no es arreglar. Ella no está rota. Es alguien maldita por experiencias. Intentar arreglarla puede hacerla sentir incorrecta. Apoyar es aceptar. Escuchar sin juzgar es fundamental. No siempre necesita soluciones, necesita ser comprendida. La sanación no es lineal. Habrá avances y retrocesos. Eso es normal. Nadie puede sanar a otra persona completamente. Solo así puede ofrecer apoyo. El apoyo real crea seguridad. Y en la seguridad, la sanación ocurre. También necesitas mantener tus propios límites. El equilibrio es esencial. El deseo de ayudar es natural, pero el dolor emocional no se elimina rápidamente. Se precisa. Cuando se siente aceptada, empieza a separarse de su pasado. Con el tiempo, esto crea seguridad emocional profunda. Y no necesita finger. Apoyar sin arreglar es respeto. Respeto por su preciso y su identidad. Sanar no es algo que haces por ella. Es algo que ella vive, con tu apoyo. Su mundo interior es cauteloso, y las nuevas experiencias no borran el pasado inmediatamente. Intentar sanarla puede generar presión.
Aporla crees facio. La estabilidad emocional reduce su alerta interna. Permitirle expresarse sin juicio inicia el preciso de sanación. La sanación puede parecer inconsistent, pero es progreso. El apoyo también requiere autocuidado. Los avances son pequeños pero significativos. Con el tiempo, sus defensas bajan naturalmente. En el fondo, ayudar a alguien a sanar y es acompañar, no controlar. En conclusion, amar a una mujer que ha sido herida no es cambiarla ni apresurarla. Es entender su pasado, y construir confianza con paciencia, consistencia y seguridad. La conexión real se construye con estabilidad, no con intensidad. Su sanación es gradual, y lo importante no es la perfección, sino la constancia. El objetivo no es por su pasado, sino crear un presente donde ese pasado ya no tenga poder. Cuando la paciencia reemplaza la prisión y la comprensión reemplaza el juicio, el amor se convierte en un lugar seguro, y desde esa seguridad nace una conexión verdadera.